For the first example of timber or fractural timber members, for shown timber frame, this is frame beam and two posts. This is the beam or the joist, and these are the posts. Distributed load on the beam equals 35 kg per meter run. Properties for used timber in this frame: allowable shear strength 35, allowable bending strength 70 kg per centimeter square, the allowable compressive strength 75, and modulus of elasticity equals 70,000 kg per centimeter square. For the beam or the joist, the beam is also it's called it's called joist. The maximum allowable deflection in this beam due to the designer equals 2 centimeter. The cross section, this is the cross section for beam and the posts as actual dimensions. For beam 6 by 12 centimeter and for the post 6 by 10 centimeter. These are nominal dimensions, the actual dimension, the cross section for the beam or the joist and for the posts. What's required in this example? The maximum actual shear in the beam, so the maximum actual shear, maximum actual moment in the beam, maximum allowable moment in the beam or in the joist. Check if the beam is safe due to the deflection and determine the maximum actual stress in the post. هلا حيكون عندنا أكتر من مطلوب. المطلوب الأول maximum actual shear. Okay. هلا in the beam. هلا إذا بناخد البيم فرضا بهذا الشكل. هلا W 35 كيلوغرام بر متر. نكتب الدايمنشنز. Dimensions, the load, the cross section. So W equals 35 kilogram per meter run. L, length of this beam, equal 4 meter. What's required? Actual shear, actual shear, the maximum actual shear. Because the core in this beam equals WL over 2 due to this load. 35 L 4 over 2, 70 kilogram. So the maximum actual shear in this beam 70 kilogram. The second required, determine the maximum actual also as the actual due to the load moment in the beam. So two M actual equals W L square over 8 equals 35 L 4 square over 8. The maximum actual moment in this beam kilogram meter. المطلوب اللي بعده determine the maximum allowable not actual moment. Okay, what's the maximum allowable? Equal FB I over C or directly FB capital S. FB in the example equals 70 kilogram per centimeter square. S equals BD square over 6. تمام؟ فيكم أيضا you can determine I, determine C, and S equals I over C. Or directly S for rectangular or square cross section, BD square over 6.
هلا حنرجع اذكركم مرة اخرى انه هون عنا engineering، ما تنسوا هذا الشيء، engineering dimensions for all calculations. طيب هلا نرجع for the beam. This is the beam, this is the cross section of the beam. هلا what's the engineering dimensions? Area engineering 6 minus 1 5, 12 minus 1 11. Both dimensions smaller than 15. So the engineering dimensions 5 and 12. This is D and this is B. Okay, so IX, or S above the x-axis, B 5, D as engineering dimensions 12 square over 6. So the section modulus for this beam due to the cross section 10.8 centimeter cubic. Now, the maximum allowable moment equals 70 kilogram per centimeter square centimeter cubic. Okay, so the moment equals, for this case, 7056 kilogram centi or 70.56 kilogram meter. Be careful about the units. Okay, اللي بعده check if beam is safe due to the deflection. Okay, check the deflection. هلا شو يعني safe؟ بهاي الحالة إذا بنحكي المطلوب الرابع المفروض يكون عنا delta actual smaller than delta allowable. Delta actual 5W L to the power 4 384 EI. Is this value smaller than the allowable? Allowable in the example 2 centimeter. لهيك الصوغة اللي هي الفاينل number from this formula should be in centimeter. طبعا لما تعمل مقارنة بتقارنوا سنتي with centimeter with meter، فحتى ننتبه لإيجاد هاي القيمة. هلا W 35 كيلوغرام بر متر رن، L هي 4 متر، E هي 70,000 or 70,000 كيلوغرام بر سنتيمتر سكوير، and I اللي section of modulus. هلا إذا بدنا نوجد I equal B D cubic over 12 for rectangular cross section. Again engineering dimensions. B 5, D as the engineering 12 cubic over 11 cubic over 12. So moment of inertia for this cross section 5 4 6 unit centimeter to the power 4. Okay, determine the actual. 5 W 35 L 4 to the power 4 384 E and I 554.6. Is this value smaller than 2 centimeter? استنتبه على اليونتس. كيلوغرام per meter run. meter to the power 4. kilogram per centimeter square centimeter to the power 4. اوكي، فحتكون هون متر كيوبيك، هون حتكون سنتيمتر سكوير. هلا بشكل عام حتكون عبارة عن length cubic over length square length، تمام، اللي هي as a deflection. فاللي حنعمله هلا this value المفروض نحن ايش نحول الفاليو اللي موجودة هون اللي هي قيمة deflection. Or directly you can say this value 0.35 kilogram 0.35 kilogram per centi, and this value ايش بتكون عبارة عن 400 centimeter. فأنت بجميع الحالات بس تنتبه إنه الفاينل unit should be in centi or in meter
and convert this value from centi to meter. هلا إذا بنحول هاي الفاليو متر كيوبيك فنحن المفروض بهاي الحالة إيش رح نعمل؟ المفروض تكون متر كيوبيك. هلا every 1 meter equals 100 centimeter, so هتكون عبارة عن 100 كيوبيك. تمام. هلا إذا نوجد هاي الفاليو فحتكون الفاليو عبارة عن 3 سنتيمتر. This value is smaller than 2 سنتيمتر. هذا الشيء خاطئ، فهون حيكون فعليا في عنا هي a problem due to the deflection. هلا كيف يمكن نحل المشكلة؟ طب هلا وين المشكلة؟ هلا إذا بنحكي for length of a beam نطلع بس هون على الفورميلا. هلا إذا بنحكي for modulus اللي هي modulus plasticity ما فينا نغير هالقيمة. إذا بنحكي لللود هو dead and alive load or a snow load or any type of the load فما فينا نغير هذا القيمة. فأما إما change L or change moment of inertia. هلا sometimes بتكون ال length of the beam for an example this frame is a frame for a garage اللي هي for a car. ما فينا نعمل أو ما فينا نحنا we can't minimize this value or the length of this beam, so we can change the cross section of the beam. هلا if this value will increase أكيد إيش حتكون ال actual deflection أكيد حتقل. فمثل أنا كمهندس كيف فيني أعالج هذا المشكلة؟ الأمر بسيط. إذا the cross section of this beam is not suitable اللي هي to the deflection أو إذا في عنا problem due to the deflection ففينا نغير ال dimensions for an example. هلا المطلوب اللي بعده أو آخر مطلوب بهذا الإكزامبل determine the maximum actual stress in the post. هلا what's the post؟ الpost compressive member. So for compressive member what's the stress? Compressive stress, force over area. As the actual force, which force? The actual load, actual reaction on the post. هلا هي back to the post. This is the post. beam 35 kilogram. حتكون half of the load for the post number 1 and half of the load for the post number 2. هلا اللود 35 kilogram per meter run. فإذا نوجد هاي الفاليو اللي هي أو requirement number 5. هلا خلنا أول شي نوجد ال B actual as a compressive strength or sorry compressive load وهي عبارة عن reaction from joist or beam on post. B actual equals WL over 2. رح ياخد نصف اللود 35 4 over 2 equals 70 kilogram. This is the actual compressive load. إيش المطلوب? What's the requirement? Maximum actual stress. So sigma actual equals P actual over again area engineering. For what? For the post. For the post. Okay, this is the post. The cross section for the post 6 and 9. So the engineering dimension 6 minus 1 5. 10 minus 1 9. So the actual stress, maximum actual stress, B actual 70 and 5 times 9. So if we determine this value, calculate this value as a sigma or the actual stress, actual compressive stress. Where's the calculator? .56 kilogram per centimeter square. So this is the actual value. For an example, if the required the allowable value, allowable due to the type of the timber, geometric or the cross section of the member, not for the load. هلا sigma allowable for compressive
two values. You should check two values, FC and 0.3E L over D. ما تنسوا for compressive member إنه ما تنسوا بهذه الحالة إنه الفاليو اللي هي عبارة عن cylinder ratio بتكون فاليو مهمة. فأنت بتشيك حتوجد هاي الفاليو وهي بالإكزامبل 75. إذا بتشيك على الفاليو الثاني فحتكون 0.3. L طول البوست هو 3 لكنه إنسانتي 300 سنتيمتر. least engineering dimension D حتكون 5 square. So this value on this example 5.83 kilogram per centimeter square. وتذكر دائما choose the least. So this is the maximum actual stress and this is the maximum allowable stress in this beam. Sorry, in this column. يعطيكم ألف عافية.